This is Marietta. I'm Abraham. Welcome back to Candlelights. Hope you all are safe. In the video, English grammar discuss. Today we are going to discuss about idioms. Amma, let me ask you something. Yes. Is it necessary to familiar with these idioms to communicate in English? Means? I mean, we are able to communicate in English without using any idioms or proverbs. Okay, I got it. To speak English, not only English, in any language, using idioms, proverbs, expressions is not compulsory to communicate. But the thing is, most of the people use these idioms, proverbs, plenty of expressions while they speak. Okay. So at least we need to understand what they speak, right? Yeah. So to be honest, yes, we should know as much as possible idioms, proverbs, expressions, etc. to acquire a good command over any language, not only English. Okay. Don't you think this is fun? Of course, I just asked. Okay, so let's get started. Yeah. So our first idiom is get the picture. Get the picture? Yes, get the picture means understand a situation clearly. Suppose somebody is describing you an incident or a situation, so you will get a clear picture of it. Okay. For example, it is better to get a clear picture of the matter before telling an opinion or comment about it. അതായത് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ഒപ്പീനിയനോ കമൻറ്റോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് കറക്റ്റ് ഒരു ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ ഗോട്ട് ഇറ്റ്. സോ നെക്സ്റ്റ് ഇഡിയം ഈസ് not have a clue. Not have a clue means Have no idea about it. Very good. Having no idea about it. For example, we are not supposed to judge anyone as we don't have any clue about what they are going through. അതായത് നമ്മൾ ആരെയും ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. കാരണം വി ഡോണ്ട് നോ അവർ ഏത് ഒരു സിറ്റുവേഷനിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് എന്നറിയാത്തിടത്തോളം നമ്മൾ ആരെയും ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. So what is the next idiom? Okay. So our third one is jump to conclusions. നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ഇഡിയം എന്തായിരുന്നു? Get the picture. ഓക്കെ, ആ ഒരു ഇഡിയത്തിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു അർത്ഥം തന്നെയാണത്. അതായത് ജംപ് ടു കൺക്ലൂഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ പറയും കാളെ പറ്റുമെന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേക്കും കയറെടുക്കാം. കേട്ടിട്ടില്ലേ? ആ ഒരു അർത്ഥമാണ് ഈ ജംപ് ടു കൺക്ലൂഷൻസ്. വിത്തൗട്ട് കൺസിഡറിങ് ദ ഫാക്ട്സ് മേക്ക് എ ഡിസിഷൻ. സത്യാവസ്ഥ എന്താണെന്ന് അറിയുന്നതിന് മുന്നേ ഒന്ന് അന്വേഷിക്കുക പോലും ചെയ്യാതെ പെട്ടെന്നൊരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാം. സോ അതിന് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ബൈ ദ പ്രഷർ ഓഫ് ദ സിറ്റുവേഷൻ ജോൺ ഹാഡ് ജംപ് ടു സം കൺക്ലൂഷൻസ് ആൻഡ് ടുക്ക് എ ഡിസിഷൻ വിച്ച് മെയ്ഡ് ഹിം ടു റിഗ്രറ്റ് ലേറ്റർ ഓൺ. അതായത് ഒന്ന് ആലോചിക്കുക പോലും ചെയ്യാതെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൻ്റെ സമ്മർദ്ദത്തിൽ പെട്ടെന്നൊരു തീരുമാനം എടുത്തു, എന്നിട്ട് എന്തായി, അത് പിന്നീട് ദുഃഖിക്കാറായി. അതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മൾ നോക്കിയ ഇഡിയംസ്? Get the picture, not have a clue, jump to conclusions. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമാകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ദിസ് ചാനൽ And don't forget to hit the bell icon for further notification. Thanks for watching. Stay tuned. Bye. Bye.